Hello, dear colleagues, dear participants, guests, our online participants. I'm very glad to see you all here at our August conference section, which is called Effective Strategies in Teaching and Learning English, Green Screen into Your Class. But before we start our official opening of our session, we would like to demonstrate our poster session and listen to our speakers. And the first speaker to I'm going to give the floor are Aygul Moldagulova and Gulnur Asambaeva with their topic, Innovative Techniques for Teaching Vocabulary. You are welcome, colleagues. Good day, dear colleagues. Welcome to our post session. As you say, we are going to talk about innovative techniques for teaching vocabulary. Nowadays, looking up vocabulary words in a dictionary in order to get their meaning, of course, it is the worst instructional practice for vocabulary instruction. So, teachers, we have to use different teaching methods and techniques. First of all, what is vocabulary? Vocabulary, as you say, it is a list of words and the collections and their meanings, or the words used in a language by a group or individual. Now, what are the aims? It is, of course, all the aims, improving reading, speaking, writing, and all skills. And of course, here test preparations such as SAT, ACT, PET, CAT, and etc. Now, how to give some ways. For example, make it interesting. Here we can use some. Here, of course, we can use real objects and set achievable goals. And we give recording in progress for students and words in context. And here, of course, we can give different texts. No? And how we can achieve successful vocabulary learning in the EFL classrooms. Also, we want to show you main 7 points to focus on when introducing new lexemes to our students. First of all, we should choose what next, the importance of context and collocations. And the third is, here we can show you some useful techniques for presenting new vocabulary. They are concrete vocabulary items, visual techniques, demonstrating images, drawings, and realia. For abstract items, idioms, and here students should guess the meaning from the context. For low-frequency words, we should use translations and discovering the meaning through the authentic texts in pair work, in group work, and hands-on materials. To describe verbs, actions, or abstract meanings, we should use some mime gestures and facial expressions. For words that refer to the same set of emotions, for example, fear, scared, terrified, nervous, we use techniques of gradation and escalations. When we have to restrict the length and complexity of the explanations, we use definitions, synonyms, and antonyms. Used alone, they are like a collocation we should do to describe to our students.
and to make progressions for our students from the receptive vocabulary. We should use all these steps which can help to our students to involve in speaking. And in conclusion, I want to say that students should also focus on explanations of vocabulary and bank be enriched on a gradual basis. One should always show keen interest and in finding and learning and understanding new words. Thank you for your attention. Thank you. We can move to our next posters, and you can now to any poster you would like to listen to. So it is not necessary just all together come to one poster, just any poster you would like to see. And Hello. Okay, hello everyone, dear colleagues. We would like to congratulate all of us on the beginning of the new academic year, and we are very happy, teachers of English in g.Akтобе, that we're having a Republican conference here. We're so glad. And today's topic, with Gulmira, we are going to present is STEAM with access students. And so STEAM is the abbreviation for science, technology, engineering, arts, and mathematics. It's an innovative approach that involves our students to create more broadly on the real world life. So how can we get started with STEAM? It helps to remove idea inhibition. It focuses on the process which will drive innovation. It teaches the power of observation of people and their surroundings. It helps hone spatial awareness and mathematical concepts like geometry. Okay, and as you see here, there is a woman, a person, her name is Shelley. She is the owner and creator of STEAM-powered family, which she started in 2015 as a way to share her passion for how brains work, plus education and learning. And she has a psychology specialization with postgrad research, and she studies in memory, cognition, learning, and childhood mental health. And STEAM, it is not about what, where, and when. It's about why and how. Then we should be able to apply it. Yeah, the STEAM is the process of application. It allows our students to create meaning for themselves and others. As you can see, this is an approach that involves students and teachers together to make their learning and teaching more real in life. So Kinjikul, why do we add A in STEM? Yeah, I wanted to talk about this. Then, as everybody knows about STEM, now we are talking about STEAM. Then it is science, technology, engineering, arts, and mathematics. Then here we add letter A for arts. It is about incorporating creative thinking and applied arts in real situations. Then art is not just about working in a studio. We can also work in our classrooms with our real students. And especially it is useful for students with special educational needs, for example. And there is one good question: who can teach STEM? The answer is very easy: everyone. So everyone in the school, they have the capacity to teach STEM lessons. It's not limited just to the art teacher. Every teacher can teach STEM. So here you can see the photos from our STEM lessons. We applied them to our access groups. So access students, they are the students who study according to the American micro scholarship. Access micro scholarship program. And during these lessons, we applied art. As you can see, all the students are involved in the learning process. Here you can see different resources for teaching the STEM. STEM. As Kinjikul said, Shelley is the author of these resources. So you can see there are different books.
And during the STEAM lessons, we can use different activities like slingshot, rainbow reaction, simple machine, and others. So here you can see some ideas. Yeah, connected with science, technology, engineering, arts, and mathematics. Thank you. Any questions? That is all that we wanted to tell you. Thank you for your attention. Mix inline with your line. Өрлеуге 10 жыл. Жоспарлар, икемділік және новеллалар туралы. Биыл біліктілікті арттыру ұлттық орталығы алғашқы 10 жылдығын қорытындылайды. 2012 жылы педагогтердің әлеуетін күшейту үшін мұғалімдердің біліктілігін арттырудың 17 облыстық институты бір желіге біріктірілді. Бұрын бөлінген институттар бір әдістемемен бірыңғай бағдарламалары және оқыту тәсілдері бар жүйенің бөлігі болды. 10 жылдан кейін Өрлеу дамудың жаңа кезеңін бастан кешуде. Орталық жұмыс істеген жылдар ішінде құрған біліктілікті арттыру моделінің ең жақсы ерекшеліктері сақталды. Бірақ одан әрі даму үшін жаңа модель қажет. Бұл модель бірнеше фокустардан тұрады. Студентке бағытталған парадигма, инклюзивті тәсілдер, мұғалімдердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту. Бірінші кезекте инклюзивті білім беру, жобалы оқыту, жұмсақ дағдылар, полиметрия бойынша тақырыптар енгізілген. Барлық 122 білім беру бағдарламалары жаңартылды. Сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту моделінің негізінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері үшін 7 білім беру бағдарламасы әзірленді. Өрлеу ақш елшілігіндегі ағылшын тілі бағдарламаларының өңірлік кеңсесімен бірлесе отырып, Өрлеу оқытушылармен инклюзия бойынша маманданған ағылшын тілі пәні мұғалімдеріне арналған тегін онлайн оқытуды өткізуде. Сорос Қазақстан қорымен ынтымақтастық аясында үлгерімі төмен білім алушылар туралы зерттеу жүргізіледі. Жобаға Шымкенттің 2 колледжінің студенттері мен 4 мектептің жоғары сынып оқушылары қатысады. Пәндік білімдегі олқылықтардың орнын толтыру үшін Өрлеу 12 пән бойынша курстарды дайындады. Пәндік білім беру бағдарламаларын әзірлеуге 70 оқытушы қатысты. Профессорлық оқытушы құрамының құзыреттерін дамыту үшін халықаралық әріптестерден семинарлар мен тағылымдамалар ұйымдастырылады. Орталық аппарат пен филиалдардың барлық қызметкерлері Таллин университетінің семинарына қатысты. 4 оқытушы Эстониядағы Тарту университетінде болашақ бағдарламасы бойынша оқытудан өтті. Сәуір айында Lesson Study және Action Research технологиясы жатқан пилоттық режимдегі курстан кейінгі қолдаудың жаңа моделін жүзеге асыру жобасы басталды. Жаңартылған және жаңа бағдарламаларды Lesson Study жобасының нәтижелігін бағалау үшін Томас Хаскидің моделіне негізделген педагогтердің кәсіби даму бағдарламаларының тиімділігін бағалаудың жаңа жүйесіне көшті. Қазір Өрлеу штатының жоспарында педагог тәлімгерлерге
курстар өткізу, мұғалімдердің өзін-өзі бағалау құралдарын және жетекші шетелдік ұйымдардың тиімділігін бағалау жүйесін зерделеу, әкуін аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету. Өрлеу 10 лет. Про планы, гибкость и новелты. В этом году Национальный центр повышения квалификации Өрлеу подводит итоги первого десятилетия. В 2012 году для усиления потенциала педагогов 17 областных институтов повышения квалификации учителей были объединены в одну сеть. Разрозненные ранее институты стали частью системы с одной методологией, едиными программами и подходами к обучению. Спустя 10 лет Өрлеу переживает новый виток развития. Лучшие черты модели повышения квалификации, созданные Центром за годы работы, сохранены, но для дальнейшего развития необходима новая модель. Эта модель строится из нескольких фокусов: студентоцентричность, инклюзивные подходы, развитие лидерских качеств педагогов. В первую очередь были обновлены две образовательные программы, в которые вошли темы по инклюзивному тему Өрлеу 10 лет. Про планы, гибкость и новелты. В этом году Национальный центр повышения квалификации Өрлеу подводит итоги первого десятилетия. В 2012 году для усиления потенциала педагогов 17 областных институтов повышения квалификации учителей были объединены в одну сеть. Разрозненные ранее институты стали частью системы с одной методологией, едиными программами и подходами к обучению. Спустя 10 лет Өрлеу переживает новый виток развития. Лучшие черты модели повышения квалификации, созданные Центром за годы работы, сохранены, но для дальнейшего развития необходима новая модель. Эта модель строится из нескольких фокусов: студентоцентричность, инклюзивные подходы, развитие лидерских качеств педагогов. В первую очередь были обновлены все 122 образовательные программы, в которые вошли темы по инклюзивному образованию, проектному обучению, мягким западам, полиметрии. Также на основе модели развития дошкольного воспитания и обучения разработаны 7 образовательных программ для педагогов дошкольных организаций образования. Совместно с региональным офисом программ английского языка при посольстве США реализуются курсы по обучению детей с особыми образовательными потребностями. В сотрудничестве с фондом «КАЗАКХСТАN» проводится исследование основ успевающих обучающихся. В проекте участвуют студенты 2 колледжей и учащиеся старших классов 4 школ-гимназии. Для восполнения пробелов в предметных знаниях Өрлеу спроектировал курсы по 12 предметам в разрезе всех параллелей. В разработке образовательных программ по предметным знаниям приняли участие 70 преподавателей. Для развития компетенций профессорско-преподавательского состава организовываются семинары и стажировки от международных партнеров. Все сотрудники центрального аппарата и филиалов приняли участие в семинаре Таллинского университета. 4 преподавателя прошли обучение в Тартуском университете в Эстонии по программе «Полушаг». В апреле стартовал пилотный проект по использованию технологий лайсенс-стадии в посткурсовой поддержке. Для оценивания результативности обновленных и новых программ составлена новая система оценки эффективности программ профессионального развития педагогов, основанная на модели Томаса Гаски. Сейчас в планах у штата Өрлеу провести курсы для педагогов-наставников, изучить инструменты самооценки учителей и систему оценки эффективности ведущих зарубежных организаций, получить институциональную аккредитацию Института аккредитации, сертификации и обеспечение качества АКУИ. Өрлеу вводит новые цифровые решения. Педагог может увидеть на сайте все курсы в разрезе уровня образования, языка и тематики, календарь посткурсовых мероприятий и анонсы событий. Действует сервис Өрлеу Тренер, где каждый педагог может получить консультацию у преподавателя любого филиала, связавшись с ним по видеозвонку. Также доступны видеопостинг, электронная библиотека и методическая база данных. На платформе Өрлеу для электронного обучения уже проводится первый курс. Педагоги смогут лично следить за сроками годности своих аттестаций и верифицировать сертификаты в единой базе данных слушателей. Она интегрирована с национальной образовательной базой данных, национальным центром тестирования, UDL и базами данных других организаций повышения квалификации. Мы рады приветствовать на Августовской конференции
конференции учителей со всех уголков Казахстана, ведущих специалистов в области образования, в которой собрались обсудить значимые аспекты образования, политики в отношении педагогов. 5 секций в Нур-Султане, г.Актобе, читал, объявляет открытый. Құрметті қатысушылар, қош келдіңдер. Педагогтың үздіксіз кәсіби дамуы республикалық тамыз конференциясының панельдік секциясына қош келдіңіздер. Жаңа оқу жыл басталуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Уважаемые участники Республиканской августовской педагогической конференции, добро пожаловать на платформу Өрлеу для совместной работы в рамках панельной секции «Непрерывное профессиональное развитие педагога». В этом году совместным решением Министерства просвещения и Головного офиса Национального центра повышения квалификации Өрлеу на платформе 4 региональных институтов Акмолинской, Восточно-Казахстанской, города Шымкента и Актюбинской областей проводятся панельные секции по 4 тематическим направлениям. Нашей области выпала честь проведения работы республиканской секции для учителей английского языка. Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию вид Национального центра повышения квалификации Өрлеу Асель Зинуловны Мухамеджановой. Внимание на экран. Dear colleagues and guests, it is my great pleasure, on behalf of the Өрлеу National Center for Professional Development, to welcome all of you in the section of the August Conference, Effective Strategies in Teaching and Learning English, Bring Spring into Your Class. I am very positive that this meeting, hosted by our g.Akтобе branch, will bring out the best of your teaching potential and foster future collaboration between partners. I would like to express my sincere gratitude to all of our partners, plenary session speakers, workshop and poster session speakers for kindly agreeing to share their experience and present here today. We all know that nowadays education in general and language teaching in particular are facing unprecedented challenges. English language proficiency is an important factor in the future competitiveness of Kazakhstani students. Therefore, the quality of teaching and learning English in our schools and in higher education institutions is of great importance. I hope that today's discussions and collaboration between teaching practitioners and stakeholders will find solutions to specific English teaching related issues. I am confident that today's session will be effective for all of you and the next few hours will be enjoyable and fruitful. Thank you very much. Уважаемые коллеги, считаем, что заявленная тема и сегодняшнее мероприятие является результатом колоссального педагогического труда учителей английского языка, которые выражались в совместных проектах с Министерством просвещения, Британским Советом, Ассоциацией преподавателей английского языка под руководством Центрального аппарата Өрлеу. Хочу напомнить, что Өрлеу в сотрудничестве с Британским Советом в конце марта 2022 года реализовал пилотную программу по непрерывному профессиональному развитию казахстанских учителей английского языка. По итогам британского проекта совместно с Өрлеу бесплатно обучились 2000 учителей английского языка по Казахстану. Благодаря проекту педагоги подтвердили B1 уровень владения английским языком. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Ардак Шабдековне Бектуровой, представителю Британского совета города Алматы. Сегодня она у нас с нами. Ардак Шабкеновна, пожалуйста, представьтесь, поприветствуем. Сегодня она будет с вами тесно работать и делиться секретами своего мастерства. Құрметті әріптестер, бүгінгі панельдік секция жұмысына Өрлеудің бас офисінің басқарушылар және тағы да қонақтар қатысып отыр. Таныстыруға рұқсат етіңіз. Нұрсұлу Жалғасбаева Сулейменова, директор департамента образовательных программ и посткурсового сопровождения города Нур-Султан. Кайрат Кенесович Тлеужанов, представитель данного департамента, город Нур-Султан. Ардак Шапкеновна мен жаңа таныстырдық. Бектурова, еще раз поприветствуем. Очень рады, что вы приехали сегодня, принимаете участие в нашем совещании. Лаура Чапаевна Карабасова, председатель правления, ректор Актюбинского регионального университета имени Жубанова. Ол кісі қазір онлайн
түрде шығып, өздері сіздермен пікір таласады. Нурсулу Лискенна Тлеужанова, заместитель руководителя управления образования Актюбинской области. Нургул Лискенна тоже онлайн форматта қатысады. Нургул Лискенна, сіз қосылдыңыз ба? Саламатсыздар ма? Қосылдым. Онда құттықтау сөзін Нургул Лискеннаға берейік, уақыты тығыз болғандықтан. Сосын модераторлар өздері жалғастырады. Қарсы емессіңіз ғой Нурсулу жалғаспайды. Нургул Лискенна, сөз өзіңізде. Саламатсыздар ма? Барлық бүгінгі панельдік секцияға қатысушылар, ең алдымен Ақтөбе облысының білім басқармасының атынан, Ақтөбе облысының білім басқармасының басшысы Жолдас Нұрланұлы Батырханның атынан бүгінгі секция жұмысына қатысушылардың барлығына да қайырлы күн дегім келеді. Бүгін облыстық Өрлеу ұлттық біліктілікті көтеру орталығының облыстық филиалының мұрындық болуымен мынандай 4 өңірде өтіліп жатырған осы панельдік секцияның Ақтөбе облысының қарсы алып отырғаны өте қуаныштымын. Бүгінгі енді тамыз кеңесі жаңа оқу жылының алдында, жаңа оқу жылы басталар шақта сіздермен кездесіп отырмыз. Жаңа оқу жылының алдында барлық осы тек қана ағылшын тілі ғана емес, сонымен бірге барлық осы пәндер бойынша оқыту бойынша бірнеше панельдік секциялар өтіп, осы жерде барлық білім беру жүйесіндегі пәндерді оқытудағы проблемалық мәселелер, жаңа оқу жылына міндеттердің барлығы осы панельдік секцияның үстінде айтылуда. Сондықтан да сіздердің бүгінгі жиындарыңыз, тамыз кеңесінің алдындағы бас қосуларыңыз осы ағылшын тілін оқыту бойынша барлық проблемалық мәселелерді, өзекті мәселелердің барлығын айтылып, жаңа оқу жылына үлкен бір мұғалімдер үшін көмек болатындай жақсы кеңес болатын деп сенім білдіргім келеді. Жаңа оқу жылының алдында барлық осы қатысып отырған, осы бүгінгі секцияға қатысып отырған барлық педагогтардың да жаңа оқу жылы жақсылығын, табысты болсын, шығармашылық табыс тілегім келеді. Енді ұстаздық міндетті жауапкершілікпен атқару ол елдің алдындағы абырой, сондықтан жаңа оқу жылының алдында осы әр шәкіртке білім мен тәрбие беруде барлық осы педагогтардың, ұстаздар қауымының еңбектері тек қана сәтті болсын дегім келеді. Сіздердің бүгінгі панельдік секция отырысына тек қана сәттілік, табыс тілеймін. Рахмет, Нургул Лискенна, рахмет. Құрметті ұстаздар, құрметті қатысушылар, сөзді модераторларға берейік. Нурсулу жалғаспайына Сулейменовна, Қайрат Кенесович Тлеужанов өздері жалғастырады. Сөз өздеріңізде. Рахмет, Нургул Молдоваевна. Dear colleagues, our online participants, everyone sitting here, I'm very happy to see you and welcome to our section which is called Effective Strategies in Teaching and Learning English, Bring Spring into Your Class. I'm confident that our speakers and presenters will make substantial contribution to the store of knowledge of every participant, and you will learn something new today and will gain meaningful insights on how to bring spring into your classes. So far, I'd like to thank all our speakers, presenters of poster sessions, for all your work, for your materials that have been found innovative, creative, and effective for our teachers and for our students, of course, in real teaching practice. And first of all, before we start our work, I would like to have some activity in order to break the ice. For this, I think that I need to stand up and come up closer, if I may. Yes, because I would like to have an activity with you, our teachers. Now you are sitting in how many groups? I guess six groups we have, yeah? And the first thing I would like you to do is to find out at least 4 common facts about each other sitting at the table.
So it can be, I don't know, any fact, anything that you have in common. Facts related to your job, to the city you come from, to the school you all work, or I don't know, teaching experience, how many years you have, yeah? So anything from your personal and professional life. And for discussion, I'll give you, 2-3 minutes to find out these 4 facts. As soon as you finish, you just raise your hand and name these facts. So, the time is now on. You can ask questions, of course. Someone is ready here already? Okay, group number 1, 2, who else? So, last 20 or 30 seconds. Okay, so we are starting. Let's start with this group because they were the first to finish. Firstly, we are teachers of English. This is the first fact. When I raise my right hand, please keep silent, everyone, and listen to each other. The first fact is we are teachers of English. The second fact is we are all in white. And the third fact is we are all from G.Akтобе. And we are all in this conference now. Oh, yeah, thanks. It's an easy way out. Thank you. Okay, group number 2. Well, let's count. We are active, beautiful, young, creative, women and tutors. An interesting, yes, solution just to name all the adjectives, but they are all true about you, of course. Yes, and here? Volunteers, please. First of all, I would like to say that all which we plan to say, this group have already said, that we would like to say that we are all females. This is one thing. That is all. And just now we are all wearing classical style. Maybe this one is, I think, smart. Yes, that is all. I think 2 things. We are all work at school. I think this group has already said it. That's okay. Is it okay if we mention one more time that we all work at school, we are females, we are wearing classical style, and we are teachers of English. Okay, cool. Thank you. Thank you so much. So, yeah. Ready? Ladies? Okay. The first, and we are all English teachers, and we are all ladies, and we are the first participants of this course, and we are all use the new technologies and new strategies in our each lessons. That's great, thank you. And you are participants of the course or of this conference? Conference, okay, good.
and course as well, yeah, because, okay. Yeah, thank you. And good afternoon, everyone. For about 4 minutes, we have found out at least 4 traits which we have in common. First of all, we are all teachers, and we have children, and we are young, and we are all homies. That's it. Thank you. thank you so much. And the last but not least. Good afternoon. Let me introduce our group. 4 common facts about our group. We are eager to get something new from this session. We are all the women. We all work with the students. We all can't live without mobile phones. We all have got earrings. Thank you very much. We all graduate from Ruban University. That's great. So, alumni of Jubail University, all of you. Yeah, and an interesting fact, yeah, by the way. Thank you so much. Now, I would like to give the floor to my colleague and one more activity to make you get even closer and get to know you even better. Thank you, colleagues. And after we found out some exciting, outstanding facts, speeches. So after we found out some outstanding speeches about each other, we may move on and get closer to the subject matter. And for some time you will continue working in your present groups, where you will need to address only these 2 questions. Yeah. So thanks. So I will give you these cards, or you will be choosing these cards, so you will get these questions, and please, you will have around 2-3 minutes. Please answer these questions in your groups. Okay. So, Да, давай, я здесь. Choose one. Choose one. Okay, you have 3 minutes to answer these questions. There are 2 questions. Maybe we will give to our speakers so that they were not bored. you may write down your answer somewhere in your notebooks, and then at the end of our plenary section we will find out to what extent your answers are comparable with the results. So we have the last minute, it seems, yeah? And then we will have the open feedback. Time is almost up.
Okay, so ready? Yes, done with this. Now let's do the following. So you will read your questions, and you will have 30 seconds to present your answers. So. Okay. So the first question: if you were in a this, what kind of mentor would you want to work with? We think that we want to work with a mentor that is supportive, helpful, collaborative, and creative. Yeah, we mostly use adjectives because the question is what kind of mentor. That is why I think a perfect mentor will be a person with these qualities. Thank you. Shall I answer to the second? Only we have children. So, what social media can be used to improve an educational process? I would like to share with you one of my ideas about it. I'm using Instagram. There are so many posts, and it's interesting for my students to write a comment to the posts. And I think it can improve the educational process for children. How can we use social media? Oh, I have all the answers for it. And also we have spoken about Facebook. From Facebook, of course, we can lead a lot of webinars, and we can participate in a lot of international webinars. So I think social media is good. Oh, yeah, but it's a digital tool. And also, I have forgotten about it. I had an experience with one student when I was in an international conference, and there was a international conference for students. And there was a student who is studying engineering, but not English, but he's speaking very well. So, and everyone asking, even the law of the state asking, why are you speaking so good? And he said that he always interested in English and he listened to BBC channel all the time. So maybe it will be a good resource for children also. Read your questions and the answers. Okay, the first question: what social media can be used to improve an educational process? So we can use a lot of types of social medias to improve our language and educational process. So we can use TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, and also YouTube, and also WhatsApp. And how can you use social media as a lesson? So TikTok, we can use the TikTok to improve our vocabulary. Also, we can use YouTube to enrich our knowledge about the language. And also, we can use Twitter and as news in the type of languages to enrich and to develop our knowledge. So also in my own experience at school, I also try to use WhatsApp and Facebook to chat with native speakers, and that helped me to develop my own language. So it has a lot of benefits. So thank you. Thank you so much for your answer. Okay, so I think social media is very beneficial. Yeah, you can even use it for for different kinds of communities. Yeah, teacher professional communities, and I think it's beneficial. So one question. Okay, good afternoon.
The question was, what forms of education activate the cognitive activity of students and increase motivation? The forms of education we have discussed that there may be playing different types of games and using different types of communicative methods and maybe role plays and singing songs and using different apps is different. Is useful to use during the lesson. Yeah, and if they boost students' vocabulary, their motivation is increasing. Yeah, thank you. And yeah. First of all, hello everyone. Nice to see you here today. So, my question is, what forms of education activate the cognitive activity of students and increase motivation? So, I want to start with that any teacher tries to make their lesson memorable and very interesting. And always projects, plays, dialogues, and playing out, dramatizing, even group work always helps us to do it. Thank you. First question was, why are mentors reluctant to giving a hand to young teachers? As we mentors are experienced person, that's why they can help for new teachers the right way of teaching and also show they may share with their own experiences how to teach, how to teach students with their methods of. Okay, the next question is, what are the type of challenges of device teachers? As I am also a device teacher, I know the first challenge is adaptation, working on with also problematic students, also working with students and their parents, with their parents. Children, they concerned working with difficult teachers, and you are concerned working with difficult students. Okay, thank you. Would you like to continue? We have the same questions. Okay, thank you. And you agree with most of the responses, yeah? Thank you so much. Thank you for all your work, for your active participation. Now I think that it's high time to start our plenary session. And we're starting the work of the plenary session, and I'd like to introduce the first speaker, Karabasova Laura Chapaevna, who is the president of the г.Актобе Regional University named after Zhubanov. And Laura Chapaevna is a Bolashak alumni. She's going to make a presentation on the question of initial teacher education and describe the opportunities of a modern university to enhance the system of teacher education. Laura Chapaevna, are you here with us? Laura Chapaevna will be presenting online. Laura Chapaevna, are you here? I think that there are some technical issues going on with us. Is Laura Chapaevna here? We are trying to connect with Laura Chapaevna via phone. Okay. Yes. Laura Chapaevna, I'm happy to see you online. Welcome to our session, plenary session. I have already introduced you to our colleagues. Now the floor is yours. Нұрсұлу ханым,
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Всем добрый день. Рада приветствовать всех коллег в центральном аппарате Өрлеу, мои бывшие коллеги. Также очень рада приветствовать моих коллег в городе Актобе, в филиале Өрлеу. Так хотела прийти к вам сегодня, быть с вами на базе именно вашего филиала. К сожалению, по графику очень сегодня такой плотный, и невозможно было даже поехать на машине. Поэтому, коллеги, прошу простить. Выступать, наверное, буду на русском языке. Презентация на английском языке. Конечно, у меня презентация типичного исследователя. Есть бэкграунд информации, есть исследования. Но знаете, коллеги, я бы хотела сейчас полностью отойти от этой презентации и немножко пересмотреть, наверное, формат нашего с вами общения. Конечно, то, что мы с вами не face-to-face, да, не офлайн встречи, но тем не менее, думаю, что с вами какая-то интеракция получится. Отдельно хотелось бы поприветствовать выпускников разных лет Жубанов университета, учителей английского языка, также коллег, которых я сейчас по экрану увидела в филиале Өрлеу, города Актобе, Актюбинской области. Но сегодня, коллеги, я бы хотела с вами вообще в целом поговорить о подготовке учителей, о вузовской подготовке, то есть pre-service teacher training, да, о том, каким оно должно быть вообще, какими-то своими визионерскими мыслями, размышлениями на эту тему. Обязательно можете листать на следующую тему, но в целом мы с вами знаем, что именно этот этап вузовской подготовки учителей, это и начальная, самая первоначальная подготовка, является очень важной. В целом вообще уверенность учителя и уровень компетенции, насколько он может владеть классом, насколько он хорошо владеет методологией преподавания предмета, зависит, конечно, многое зависит именно от 4 лет, которые он проводит в вузе. Следующий слайд. Дарлинг Хаммонд, в принципе, вы все имеете, думаю, доступ хороший к англоязычной литературе. Можете Дарлинг Хаммонда посмотреть, он очень много пишет именно про этот этап. Следующий слайд. Но перед тем, как перейти, да, на следующие слайды, коллеги, я бы хотела вас попросить сейчас подумать на следующую тему. И если получится, по чату хотела бы попросить поделиться своими мыслями и размышлениями. Итак, вопрос. Если бы вы были ректором университета, на какие аспекты подготовки учителей? Кстати, сегодня мы прежде всего говорим о подготовке учителей английского языка. И мой вопрос. Если вы были ректором, на какие аспекты подготовки учителей английского языка в вузе вы бы обратили внимание? Что бы вы поменяли, на ваш взгляд, самые крупные проблемы именно в вузовской подготовке кадров? Сегодня хочется попросить вас вернуться в те ваши студенческие годы, вспомнить, как вы обучались в вузе, чего вам не хватало, чего вам не додали, и вообще какие аспекты куррикулума и в целом образовательного процесса вы бы хотели поменять, если сейчас у вас была эта возможность. Наверное, на это вам понадобится пару минут, я так думаю. Потом, может быть, фасилитаторы скажут, но вслух нам, как я могу получить обратную связь от наших коллег. Обязательно, рахмет, Лаура Шапаевна. Біз қазір осында аудиторияда отырып талқылаймыз сіздің сұрақтарыңызды, және де бізде онлайн қосылып отқан әріптестеріміз бар. Zoom арқылы ол кісілер комментарий ретінде жазуларыңызға болады. Онлайн да, офлайн да осы сұрақтарға бірге жұмыла жауап берейік. So, colleagues, you see the questions. Please discuss in your groups, and you can present. We can come up with the microphone, and you can talk to it, please. Just how much time will we give, Ms. Laura? A couple of minutes would be fine. Okay, a couple of minutes. The major challenges in pre-service English language teacher training. Okay.
challenges. And what aspects would you modify or change if you were a rector of the university? Okay. Challenges and your actions as a president, rector of the university. Two main questions. Okay, thank you. Коллеги, кто присутствует онлайн, я уже говорила, что у вас тоже есть возможность ответить на вопросы в чате Zoom. Что пишут? Что говорит? Лаура Чапаевна, пока коллеги думают над ответом на ваш вопрос, здесь также есть вопросы, наверное, к вам, к вашим коллегам. Я зачитаю, если вы не против. СКО. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня большинство преподавателей английского языка отлично знают язык, но плохо владеют методикой его преподавания. В большинстве своем уроки проводятся на русском или казахском языке, лишь с переводом на английский язык. Тем самым не создается языковое погружение. Как решить Абсолютно. Да, очень важные и значимые комментарии от коллеги. Спасибо большое. И как раз таки мы плавно сейчас будем идти, да, к обсуждению данной такой крупной проблемы. Все, спасибо. Также сегодня, да, я поделюсь примерами, наверное, именно вот таких кейсов, когда люди, то есть когда наши коллеги отлично вроде владеют английским языком, но не могут делиться, да, этими знаниями и не могут делать так, чтобы ученики заговорили на таком же прекрасном английском языке. Да, есть такая проблема. Спасибо коллегам, что поднимают такой важный вопрос в преподавании и обучении английскому языку. Также в качестве, наверное, ответа на ваши вопросы такие комментарии. Здравствуйте, желательно, чтобы студенты обучались новым технологиям. Я думаю, что должен быть обмен опытом между учителями английского языка, между регионами. Пока такие поступают ответы. Я думаю, что аудитория наша готова также ответить на ваш вопрос. Any volunteers to start? Нурсулу ханым, я хочу попросить прощения, что это у нас же мероприятие же казахстанского национального масштаба. Я не поздоровалась, наверное, со всеми учителями, да, то есть Астана, другие регионы, коллеги, еще раз, да, добрый день всем, кто присоединился к нам с разных уголков нашей страны. Шынымен де біздің эфирді Facebook арқылы, YouTube арқылы барлық Қазақстан түкпір-түкпірінен әріптестеріміз көріп отыр деген ойдамыз. Және де осы Zoom-да да отыр, 200-ден астам біздің әріптестеріміз қосылып отыр. Я считаю, что больше должно уделяться внимание практике, и еще мобильности должно быть больше, нас должны больше отправлять. Можно переходить прям лизать или ссылки. Next, you can shift the slide to the next one. Академическая мобильность и практика. Больше практики. Лаура Чапаевна, вам слышно? Ответы от коллег — это академическая мобильность, да, отправлять коллег за рубеж для погружения, да, наверное, в языковую среду. Дальше больше практики. И
И обмен опытом. Спасибо. И обмен опытом. Окей. Так, ага, коллеги, спасибо большое. Я думаю, что наше мнение и наше желание, чтобы учли такой момент. Сейчас коллега озвучила, это практика на самом деле. Но практика какая? Она, знаете, обширная же. Но в первую очередь я считаю, что должна быть практика в говорении, практика, где эти студенты могли бы реализовать себя именно в говорении. То есть, если раньше мы могли это в лингофонном кабинете там, прослушать, поговорить, повторить и так далее, потом вместе это составлять какие-то диалоги, на сегодняшний день, по-моему, там вот, наши студенты рассказывают, что лингофонного кабинета нет. Поэтому вот этот лингофонный кабинет, взять техническую базу, немножко вот расширить, сделать больше, чтобы самостоятельно студенты могли развивать свою практику речи. Ну и плюс, конечно же, практика, вот как сейчас отметили, да, практика именно вот в школе, практика с носителями языка, практика вот, работы. То есть то, что он выучил в университете, научился, и вот это все смог реализовать на своей работе. Вот сюда обратите внимание. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. То есть связь университета и школы, больше практики здесь отмечают коллеги. Are you satisfied with the responses? Do you think we have had enough time to discuss? I think we can proceed further to your presentation. I think that most of our colleagues agree with this answer. Yeah? We can continue. Окей. Окей, хорошо, да, коллеги, вот, ну, из больших проблем, вот вы сейчас смотрели, конечно, с точки зрения студента, да, что правильно, я вас попросила именно вот вернуться в то время и посмотреть еще раз на этот процесс глазами студента, да, то есть это меньше возможностей для обмена в рамках академической мобильности, да, это меньше практики, меньше возможностей для обмена опытом в целом, да, и слабая связь, да, между школами, реальной практикой и университетским образованием. Абсолютно согласна со всеми этими моментами. Также одна коллега хорошо отметила про именно навык говорения. Да. К сожалению, вот долгое время, я скажу, что до сих пор местами встречается такая проблема, что преподаватели не в равной мере развивают все 4 вида, да, речевых навыков. То есть сегодня коллеги говорили, да, лингофонные кабинеты есть вроде, какие-то практики есть, но тем не менее все еще, вот, общаясь сейчас со студентами, все еще видим, что вот именно на практику, на развитие навыков именно говорения, общения все еще мы не уделяем, да, достаточно времени. Я просто хотела еще раз свериться, насколько те проблемы, которые вас... Ну, я думаю, что большинство учителей, сидящих в залах, опытные коллеги, ну, минимум, наверное, 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад завершали обучение. И хотела понять, насколько те проблемы решены, насколько те проблемы ушли, или какие-то проблемы сохранились ли, остались ли те же проблемы уже в нашей сегодняшней практике подготовки кадров. Ну, в целом, да, коллеги, если говорить о проблемах в масштабах Казахстана, можно ссылаться на исследования уже конкретно, да, которые проводились в различных вузах Казахстана. И вот все перечисленные проблемы, о которых вы говорили, это все, конечно, упирается в мастерство преподавателя, да, вузовского. И, конечно, именно вот fostering, именно вот фасилитация академической мобильности, рассказывать студентам, что есть такие возможности, и преподавать таким образом, чтобы у студентов равномерно развивались все навыки, чтобы студенты имели возможность побольше погружаться, чтобы занятия проводились действительно на английском языке, да, чтобы английский был таким общим shared language на самом деле, да. Это все, конечно, упирается в мастерство преподавателя вуза. Итак, какого преподавателя вуза мы на сегодняшний день имеем? Прежде чем делиться, конечно, своим опытом, да, управленческим опытом тренера, опытом исследователя,
я бы хотела просто обратить ваше внимание на то, что документировано в целом в наших казахстанских исследованиях. Это проблема, корень, да, вот тех проблем, о которых мы сейчас говорим. Одна из проблем — это faculty language proficiency. Это не student language proficiency, это именно faculty, да, university professor, university staff. Если есть возможность, да, коллеги, можете тоже отзывы свои параллельно писать. Как вы думаете, данная проблема встречалась именно в вашем опыте обучения в ВУЗе? Проблема того, что сами преподаватели в недостаточном уровне владеют английским языком или не имели возможности, да, не имели возможности академического обучения на английском языке, не имели достаточной возможности именно погружения, exposure, да, именно не было. Вот такие проблемы, как вы думаете, именно в ваше время имела место такая проблема? Низкий уровень владения английским языком в части ППС. Ваши профессора, преподаватели, их языковой уровень. Да, преподаватель, который сам свободно не владеет английским языком, разве он может именно создавать, да, такой language environment, погружение и делать именно создавать такие meaningful exercises, да, meaningful tasks, чтобы происходила настоящая коммуникация, именно использование языка для коммуникации, именно для значимых целей в аудитории. So, dear colleagues, did you face such problems as Ms. Tlеужанова mentioned when you had faculty or your professors, your teachers whose language competence was low? Yeah, with limited English language proficiency. Yeah. So who could switch, to Kazakh or Russian all the time, and who couldn't really foster communication through the medium of English. So no problems here. So everyone was okay with the language proficiency of their teachers. What about this? Did you face? No. What about this? Ага, и следующая проблема, да? Ну, коллеги говорят, что, к счастью, таких проблем не было с преподавательским составом, когда коллеги учились в университете. Ну, я думаю, что, да, коллеги, вам повезло. Это очень важно, конечно, когда преподаватель своим примером, да, может моделировать именно такой хорошую грамотную речь на английском языке. И следующая проблема — это, конечно, методологического характера проблема, это и педагогика, это и методология. Кстати, касательно первого вопроса, как вы думаете, вообще, как преподаватели, должны ли преподаватели, профессора подтверждать свой уровень владения английским языком? Вот как мы можем измерять вообще, преподаватели владеют, не владеют, в какой степени владеют? И вообще, какой должен быть уровень, если по CFA смотреть, если говорить по сертификации международной? Как вы думаете, на каком уровне должен быть уровень, да? Каким должен быть уровень владения профессоров, да? Именно у профессоров. Хорошо, коллеги. Какой? C1 здесь коллеги считают. В Zoom тоже, в онлайне, коллеги, можете комментировать. At least B2. At least B2 or C1, да? Or C1, yeah. Окей, коллеги, вспомните, пожалуйста, каким уровнем, согласно стандарту, каким уровнем наши школьники, выпускники школ должны покинуть школу? По уровню английского языка. B2. Окей. А какой должен быть уровень у учителей английского языка, которые только что выпустили с университета? What about our alumni, university alumni? What about their level? B2, C1. Окей. Хорошо, C1 тоже, да? То есть у преподавателя школьник закончил с уровнем B2, он
4 года, окей, проучился, ну, в целом мы говорим, да, именно не говоря о тех, кто выбирает Major English Language. Вообще в целом B2, потом мы говорим, у преподавателей, профессоров должен быть C1, и у учителей должен быть уровень C1, да? Ага. Коллеги в чате тоже пишут разные мнения, где-то B2 отвечают, C1 тоже разные комментарии. Ага. Окей. Также я хочу напомнить про регламент, так как у нас есть сейчас спикеры. У нас очень мало времени, к сожалению. А в принципе, у меня тоже сейчас уже на подходе следующее совещание. Мы сейчас уже будем завершаться скорее уже этим слайдом, да? Следующим слайдом. И следующая проблема, коллеги, это проблема группинга, да? То есть деление, нет, предыдущий слайд, это деление по группам. Не знаю, какой ваш был опыт, может, вспомните, да, как вас делили по группам, когда вы поступили в ВУЗ на специальность. То есть вы пришли в ВУЗ, у каждого может быть свой уровень, да, несмотря на то, что мы по стандарту ожидаем B2, да, кто-то мог поступать с A2, кто-то мог поступать с C1, да, то есть разные проблемы. Это вот третья проблема, которая тоже задокументирована казахстанскими исследователями, и я считаю, что это подтверждается тоже нашим опытом в ВУЗе. Это третья проблема, да? Четвертая проблема – это отсутствие вообще external validation. Сейчас мы говорим про НКТ, вы знаете, да? Ну, там есть общего характера педагогического контента, контентные вопросы, педагогика, методология, да? Но пока у нас ни в одном ВУЗе Казахстана, да, государственных, пока вот именно в плане подготовки учителей английского языка такого external validation нету, да, чтобы был какой-то стандартизированный экзамен. И следующий момент, это тоже подкрепляется нашим опытом, это литература. Коллеги, что вы думаете по этому поводу? Можете не отвечать, но я бы хотела, чтобы вы рефлексировали об этом тоже. То есть вся литература, которая используется в учебном процессе в ВУЗе, какого рода, каких издательств, на каком языке обычно, адаптированный или оригинал, вообще какого характера учебная методическая литература используется в вузах, да? То есть это тоже коллегами отмечается, что именно использование больше адаптированных материалов, российских издательств, устаревших материалов, это тоже является вот очень такой большой проблемой. Не говоря о других факультетах, да, вот физмат, допустим, педагогика факультет или в целом казахская филология, там, конечно, мы понимаем, но если говорить именно о иностранной филологии, да, именно о подготовке учителей английского языка, конечно, здесь можно думать вообще, какую литературу можно было бы использовать. Вообще можно было бы использовать, да, сразу оригинал. Это тоже является такой большой проблемой в нашем ВУЗе в целом. Итак, коллеги, что вообще, давайте я вкратце расскажу, да, что мы пытаемся внедрить и что мы пытаемся менять в нашем ВУЗе вот с этого учебного года. Ну, то, что многое, в принципе, перекликается, переплетается тем, что вы отметили, но прежде всего, конечно, это ответственность вузовского преподавателя, поэтому мы с этого года, в принципе, в прошлом году мы начали, мы внедряем сертификацию, да, именно вот подтверждение уровня владения английским языком среди преподавателей. То есть это наличие как минимум сертификата IELTS, TOEFL и так далее. Следующий момент, да, методология. Ну, коммуникативная методика, я думаю, что в этом плане наши учителя, именно in-service teachers, вы, думаю, что очень далеко вперед ушли в плане владения современными методиками, современными стратегиями, именно преподавания языка по коммуникативной технологии. Но здесь тоже мои коллеги, наверное, подтвердят, которые в Өрлеу работают. Еще те годы, да, мы убедились, вот, когда проводили курсы повышения квалификации в рамках трехязычия, мы 5 месяцев просто искали преподавателей, да, в большом количестве, 200 тренеров, чтобы они могли преподавать другим преподавателям. И тогда, конечно, мы поняли, что вот именно незнание, как вы сегодня отметили, блестящие знания английского языка, отличное произношение, native-like speech, но незнание методологии именно коммуникации. Конечно, многие коллеги, которые демонстрировали уроки, в основном, конечно, ограничивались грамматико-переводным методом, да? Но это тоже в нашем ВУЗе тоже большая проблема, поэтому с этого года мы потихоньку внедряем
СЕЛТу как необходимый сертификат для коллег, для наших преподавателей. Конечно, вы знаете, это очень дорогостоящее обучение, да, минимум 500 тысяч тенге на одного человека, не считая командировочные расходы и так далее. Но мы в нашем вузе, да, с этого года что мы делаем? То есть мы сначала установили наличие сертификата владения английским языком, затем мы устанавливаем СЕЛТу как необходимую тоже сертификацию, это минимум. Сами обучаем наших преподавателей, чтобы они дальше каскадировали это обучение. Третье, мы в этом году будем делить всех студентов, поступивших по уровню, то есть у нас будут уровневые группы. Раньше у нас были просто отличники, там, грантники, более сильные группы. Сейчас мы уже по диагностическому тесту будем делить по группам. Рассматриваем возможность внедрения тоже внешней сертификации, да, в виде IELTS, TOEFL или другие какие-то альтернативы. Это тоже сейчас у нас идет вопрос на рассмотрение. И, наконец-то, самое последнее. Сейчас мы уже обновляем всю литературу уже с учетом мнения самих студентов, с учетом мнения самих преподавателей. И, конечно же, мы больше акцента сейчас делаем на то, чтобы у нас были более современные литературы, более современные учебники мировых издательств, и чтобы они были все в оригинале. Следующий слайд назад, последний слайд, да, еще раз. Думаю, что про СЕЛТу все знаете. Этот сертификат, все-таки, да, могут быть, конечно, вы можете говорить сейчас про другие сертификаты, да, почему там TESOL недостаточно, EFL недостаточно, TEFL недостаточно, или же там, или почему не Delta и так далее, но как один из первых шагов улучшения именно подготовки качественных кадров для школ, мы вот пока останавливаемся на подготовке наших учителей. Пока внутри вуза мы провели pre-селту, то есть без сертификации. Наши коллеги, кто обучился на этом курсе, они пока обучили. Дальше, конечно, мы коллег будем готовить именно на сертифицированные курсы. Ну, собственно говоря, ввиду, да, лимита времени, коллеги, это все. Сегодняшняя цель была просто побеседовать с вами, чтобы вы рефлексировали о своем опыте, поделились проблемами, с которыми вы сталкивались именно через призму студента, да, вы сталкивались, обучаясь в вузе, и небольшими изменениями, которые мы внедряем, и хотела поделиться небольшими изменениями, которые мы внедряем в нашем вузе. Мира, сейчас одна минута. Thank you so much. Laura, for your presentation, for sharing your experience, news, everything that is going on at your university in the framework of transformation of the process of education at your university. I think that you are doing it thoroughly, yes, based on different kinds of research, international experience, and thank you for all your work and of course for your active participation at our section, for making us think on challenges, on ways or solutions to problems that we face now within the school, within the university. Thank you so much, and I would like to express our gratitude, and since you are online, I think that you can see me with this letter of gratitude from our chair of the board, from Ms. Asil Mohamedjanova. She would like to say that we appreciate your contribution and constructive approach to collaborative work in the process of holding this event and look forward to further effective cooperation. We wish you success and new achievements in your professional life. Thank you so much for your time. And my colleagues from this institute will bring you our letter of gratitude and some souvenir from Nur Sultan City. Thank you so much. So now, now we proceed further. Now I would like to introduce the second speaker, Ms. Dinara Dulatkaza. She's a novice teacher. She works as an English teacher at secondary school gymnasium number 21 in AKTOBE city. Today she looks forward to sharing her experience of working as a novice teacher and revealing would-be issues a young teacher may face and will offer some solutions.
The floor is yours. Good afternoon, dear colleagues. I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of the new academic year. As we all know, when we start something new, we always have a feeling of excitement, uncertainty, and fear until it gives some results. The same happens with a young teacher who just graduated from the university. Happy and sure to win all the obstacles, pass over all the mountains, the one who passes the doors of a school can face different unexpected problems that fail all the confidence of a newcomer. I'm one of those people who stated above, and let me share my experience which I had when I first came to school 2 years ago. At the beginning of my professional career as a young teacher, I faced many difficulties that may seem like nothing to an experienced teacher. The first experience that might be overwhelming novice teachers, including me, is classroom management. Many young teachers struggle to manage their classroom and behavior of students, and as we all know, classroom management is the main part of the lesson. To be honest, many of our university loans are theory-oriented. We will only be able to practice how to teach lessons, how to fill out documents only in the third year at school, practice, or in some subjects at university, and these are not enough for us. I would like to suggest to return students to school for a full term in order to understand, to learn how to teach each skill and also understand all the documentation. The next part, the second reason is characterized by our inability to act and lack of opportunity that to control the situation that we face. I had difficulties in both primary grades and in the senior ones too. Primary grade students are very active and everyone wants to respond. They all can ask questions at the same time, and in such moments it was difficult for me to calm them down. And what I did in this case, just giving lower grades. I know this was an inappropriate solution of the problem. Additionally, one of the things that aspiring teachers is question unexpected questions and answers from high school students. Some students share their knowledge with unusual outlook, and in this case, I don't have any choice but consent. And also, there are some moments when high school students unexpectedly ask translations of words or sentences, and in this case, there were moments when I was so excited and I couldn't remember these words. Now I paraphrase them or say synonyms. One necessary skill in this case was the ability to remain calm and not to panic and stay confident. It is also difficult for a young specialist in a new team. Mistakes happen and some various oddities due to inexperience. Everyone went through this. But when I started, my colleagues helped me, and I'm grateful to them, and I hope that a good specialist will grow out of me. I can say with confidence that in our school, all conditions are considered for young specialists. Once a month, we have a round table between the head teachers and young professionals. Here we will be able to practice and to state the difficulties during school lessons and consider how to get out of this situation. Many of the topics that have been discussed were related to the students' behavior and also relationship among teachers. The next part in which I want to dwell is the relationship between the mentor and the mentee. I think all mentors try to help mentees, but there is a problem that not everyone has time for it because of not having a matched schedule.
And these meetings are do not like an important thing. I would like to offer to give mentoring hours like in a schedule of compulsory school subjects. Then we would have the obligatory time to resolve issues in the documentation, in the behavior of students, and also in the methodology, and observe each other's lessons. Nevertheless, at the beginning of the school year, novice teachers plan which lessons they should attend to obtain experience from their fellow colleagues. And while at the end of the year, the school management analyzes observation sheets and summarize observation results. The number of lessons to be attended is approved by our school administration. By attending the teachers' classes, I got a lot of information, found out a lot of teaching strategies, and also gain experience. All this support helps to overcome various situations that may arise and, most importantly, to become more confident. During my first year at school, I was in a difficult position over teaching and explaining new grammar rules to young learners in primary grades. I assume the root of the problem was my modest background and also usage of traditional methods how to teach grammar. Later, while observing experienced teachers' classes, I realized that I can adopt various frameworks how to teach grammar, functional English, and also vocabulary, which are based on the updated curriculum approaches. For example, my students really love such games as whispering, jigsaw, and miming, which are impossible to replace if you want to engage all learners' attention and also keep their motivation and interest at a high level. Later, the children looked forward to my lessons and attended with pleasure. If the lessons coincide with the students' birthdays, singing songs and organizing different events on the special holidays helped me to establish good relationship between us. This new knowledge and borrowed techniques helped me to understand the benefits of attending other teachers' classes. Finally, for me, a novice teacher, the main motivation is the student who is willing and determined to study. The fact that students attend the class with enthusiasm, aim to understand the lesson, and finish it in a good mood gives me great strength. It is gratifying to see the development of students humanly while sharing knowledge with students in a friendly relationship. For that, of course, as a young teacher, we need the help which mentioned above. For that, I'm confident that the experience which gained with students, teachers, and the support of the team will be for their whole life. Thank you. Thank you so much, Dinara. If you have any questions, offline or online speakers, you are welcome to ask. Dinara, I think we'll be happy to answer your questions. If not, thank you so much, Dinara. Yeah. And when we were thinking about the speakers, about the plenary session, we wanted to make a connection between university, a novice teacher, yes, recent graduate from the university, any challenges they face, and as Dinara mentioned, they were not 100% ready for school, yes, they had some issues with classroom management or I don't know, some kind of issues with methodical, from the methodical point of view, yes. And one thing Dinara mentioned, and I like it, is the support from elder fellow teachers, yes, from mentors. And now I would like to give the floor to our next speaker. She's an experienced teaching practitioner, Natalia Alexandrovna. Natalia Alexandra works as an English teacher at secondary school number 23 in Ақтөбе city.
She will introduce her results on setting up and developing effective relations between a mentor and a mentee. And we'll talk about the ways of supporting a novice teacher in a new school environment. Now let's look at this problem from another point of view. The floor is yours, Natalia Alexandrovna. Yeah. Okay. Hello, everyone. So my colleagues, the teachers of English, and I'm so grateful to the previous speaker. May I go somewhere there? To the previous speaker, because she made a perfect introduction to my speech. So may I ask you some questions? How long have you been working at school? For 2 years. For 2 years. How long have you been working at school? For 2 years. Oh my God. How long have you been working? 7. What about you? 32. Oh my God. The whole life. So how many years have you been working at school? 27. So, do you remember your first lesson? Yes. Was it okay? Do you remember how you felt at the first lesson? Like this, yes? It's okay. Do you remember the first time being visited by vice principal? Yes. How did you feel during the discussion of your perfectly planned lesson? Almost, how did you feel? No comments. Okay. Okay, how did you feel during this discussion? What? Exhausted, frightened. What else? And what were your thoughts? I remember, me personally, I remember giving a demonstrative lesson, and some teachers attended this lesson. Then they, of course, they were so experienced, and they taught a lot about my lesson. And let me remind the procedure. Usually it is, yes, your lesson was nice. You achieved the goals of the lesson. You planned it well, but this were not just to the point. I remember this procedure. I listened attentively for some period until this is my lesson. I knew better the goals of my lesson, how it had to be. So the only wish was to stop all this and never meet these people at my lesson. Yes? So that what happened for many years when we speak about mentoring in the old format. And now we have come to the point that a lot must be changed in the whole system of mentoring. So for this, what kind of mentor would you like to have? 30 seconds to think about characteristics of a nice, a perfect mentor. What kind of person must it be? Kind, responsible, creative, who will support you, wise, patient, communicative. What else? Common experience. Okay, good. Now look at the definitions of the mentor, and decide which is just to the point, which is not. And a mentor is an experienced and trusted advisor of an inexperienced person. A wise counselor, a tutor, a trainer. A person's mentor is someone who teaches them and gives them a lot of advice over a period of time. So what do you think about this? Take into account your experience. Which of them would you like to have? This. Why not the first? What is wrong about the first? What is... Experience is okay. Advisor. Do you need somebody's advice?
No, never. You need to make up your own decision on the problem that you have with the help of a mentor, but not a ready-made advice. So, for example, if we go together with Nurgul to the shop, and she would like to buy a dress, and they see that it doesn't fit her. Nurgulia, never buy it. Oh, no. I will buy it by all means, yeah? Maybe she wants to buy it, and she will wear it from day to day until one day she comes to the mirror and says, oh my God, what is it? No, I will never wear it again. And why will it happen? Because it will be her own decision, not mine, but her. The same happens in mentoring. So for me, it was a question that I couldn't answer for many, many years. Being the head of the staff, I attended the lessons of my teachers. After the lesson, during the break of 5 minutes, I analyzed the lesson very briefly, saying what was good, what was bad. Then I came to another lesson, and were there any changes? No. And again, and really I couldn't understand why it happened. Until I undergo, thanks to British Council, the course on mentoring in Romania, and then did a lot of work with it. So it is good when you are given advice, but you never, you will never follow it until you make your own decision. So that's why I completely agree with you that only this definition. Телефон за. Телефон бара. Okay, so what are the mentor roles? No, don't change the slides. So what are the mentor roles? Someone told the mentor Не улатыр. Семинар улатыр. Yes, what else? What are the mentor's roles? Consultant, yeah, consultant, what else? Give the instructions, you will never follow them. Really? Yeah, okay. So excuse, millions of excuses for online participants. So, what are the roles of the mentor? Oh my God. He knows it doesn't work again. Please change the slide if it's possible. So someone told that one of the roles of the mentor that is to be a supporter. Yes. No. Before. Yes. So the first role is the model. The function is to inspire and to demonstrate. The teachers are the models. We have discussed it during the course of professional development. So in everything. The next, culture related, to show a mentee the ropes, to help a mentee get used to the particular professional culture. Really, who helps you to know and to get some information about upcoming conferences, seminars? Who helps you to prepare for them? Then sponsor, to open any door. Then to introduce a mentee to the right people, to use power in the service of a mentee. And really, when novices come to the school, we tell them, okay, this is my principal, who is responsible for methodological work in our school. Please do this and this. Okay, this is the president of Teachers Association. You need to make contacts and to be in touch, and so on and so forth. Then to use power in the service of a mentee. Support, to provide safe opportunities for a mentee to let off steam, release emotions. Yes, very, very often, after the visit of vice principal, many of novices or young teachers come to the mentor and start crying. Yeah, so really, they need such a person to let off steam. And educator, of course, educator, so the function is to create appropriate opportunities for a mentee to achieve professional learning objectives. So lots of things maybe talked about it, but when speaking about the next slide, please, if it is possible, Gnas. So when we speak about challenges that novice meet at the period of adaptation, we need to think about that
We need to think about, no. For it. Oh, what is it? Yes. We need to think about the emotions of change. It's very important for every mentor to remember about what happens with the NBs during the period of adaptation. Please click more. We need some information. Okay. More. Yeah. More. Yes. So you see this diagram, this graphic, vertically optimism and horizontally time. So what happens just at the very beginning of the career? Uninformed optimism. I can do anything. Yes? Then after a short period of time, you come to the stage of informed pessimism. Oh my God, I cannot do anything. That happened in the case of the previous speaker. Yes? When she came to school, she understood that she couldn't manage the classroom. Then, in some period, you have to achieve the stage of realism and a little bit hope. Then, informed optimism, and the last stage, that is reward, satisfaction with your job. But it's impossible if you don't have enough support. It's impossible to overcome all these challenges, to overcome all these obstacles by yourself. That is the problem. So, you need to. No. So, of course, we need some conditions for effective mentoring. General supportive environment that is absent of negative roles played by others. We have at our schools, we have so many stressors, restrictors, in many people who make our teaching life so challenging. And provision of opportunities for mentor preparation and development. Mentors who have time and recognition. Yes, every mentor must have enough time to listen to you. The process of mentoring, so it takes a lot of time. If it is done as it must be, the analysis of the lesson usually takes about an hour. So that means it's impossible to do it during 5-minute break. So, of course, we need to speak about benefits of effective mentoring. For educational system and schools, retention, increased genuine collegiality. For mentees, support in both educational and personal senses. Yes, usually we support our mentees not only professionally, but also they try to find a kind of friend, older friend, to share all their personal problems. And for mentors, new challenges, increase self-esteem and learning, and really it helps us teachers with a big number of years of experience not to stop at some period of our experience and to continue a long life learning. So, to conclude it, to sum it up, all adults accept support only if it provides a response to the problems they face in their own particular situations. When we speak not about problems in general, not about someone's problems, but about their personal problems. And I'm sure that the new program that is worked out by the Institute for Professional Development, Өрлеу, I know this program of mentoring, so this program will benefit a lot into the life of novice in our country. Thanks. Thank you so much, Natalia Alexandrovna. Yes, indeed, it's a very important issue. Yes, mentorship, induction program are of great importance for the school, for novice teachers to effectively, smoothly enter their profession and for the retention at schools. And to tell the truth, we are now at Өрлеу National Center for Professional Development. We are working and we have already developed the induction program. Then
some supportive materials for novice teachers, for mentors, and in the nearest future we will have a training course for mentors and novice teachers. And of course we will announce this, and hopefully most of our teachers or all teachers will train according to our new mentorship and induction programs. Thank you so much for your activities, for your work, and for making us think on this important problem. Thank you. Dear speakers of plenary sessions, we really appreciate your invaluable contribution to our sessions and all the materials you've shared, all your knowledge you shared with our guests, with our participants. And I hope the professional and academic work of our participants will benefit from these insights. Now we are going further. We would like to continue our work in more hands-on workshops. Before we started this panel section, during the registration, you chose 2 workshops, yes? And now my colleagues from this institute will show you the ways to the rooms where you will have these workshops. And workshop with Arda Bikturova will be here at this room. All other, so we have 3 other workshops. First listen to the instructions, and then we will start our work in workshops. So the first one is New Technology and Social Media by Daria Alexandrovna. Then Effective Teacher CPD, Continuous Professional Development Collaboration by Arda Bikturova will be here. Then collaborative reading, and you will see on the slide. Collaborative reading, then from BELFAST to Kazakhstan, teachers' experience of attending an international conference for English teachers, ITEFL 2022 by Mira Tусибекова. And then active methods of teaching English by Тлеужанова. So my colleagues will show you the way. As soon as you finish your work at the workshops, you will have a 10-15 minutes coffee break. After coffee break, you will come back to this room for summarizing our work today. But please, during the conference, we would like you to ask to do our online survey to provide your feedback on our work, on everything which was going on today, and your recommendation for our further work. And that's it. So welcome to our workshops. Коллеги, как у вас в программке написали, первый кабинет, у кого стоит 16, остается здесь. Первый воркшоп, который написали в программке, 16 остается здесь. Остальные по аудиториям. And for our online participants, you also have 2 choices. You can choose one or either workshop to attend online. Adam Shakema, how would you like people to see Please don't change your workshop as you chose at the beginning, please. Can you sit closer, please? From those tables, can you sit here or here? Өрлеуге 10 жыл. Жоспарлар, икемділік және новеллалар туралы. Бұйыл біліктілікті арттыру ұлттық орталығы алғашқы 10 жылдығын қорытындылайды. 2012 жылы педагогтердің әлеуетін күшейту үшін мұғалімдердің біліктілігін арттырудың 17 облыстық институты бір желіге біріктірілді. Бұрын бөлінген институттар бір әдістемемен бірыңғай бағдарламалары және оқыту тәсілдері бар жүйенің бөлігі болды. 10 жылдан кейін Өрлеу дамудың жаңа кезеңін бастан кешуде. Орталық жұмыс істеген жылдар ішінде
негізінде құрған біліктілікті арттыру моделінің ең жақсы ерекшеліктері сақтал. Бірақ одан әрі даму үшін жаңа модель қажет. Бұл модель бірнеше фокустардан тұрады. Студентке бағытталған парадигма, инклюзивті тәсілдер, мұғалімдердің көшбасшылық қасиеттерін дамыту.